我到这个岁数的时候，我还是要表演。为什么？因为一天不上舞台，心里面就痒痒的。哇！当你喜欢一样东西啊，你会把它克服啦。越学东西是这样，越学越精嘛。Mask changing, for me, it shouldn't be traditional. It can be also shared with different parts of the world. 我能玩音乐，我真正的职业是变脸。我今年79岁，名字叫蓝庆福，我的艺名叫蓝奕峰。我去到上海表演，那边有一个专门做变脸的师傅。他就叫我老师，你教我唱歌好吗？我说可以啊，我教你唱歌，你的变脸教我兑换。他就教我变脸，他教我变脸就变2张脸，我就到中国石家庄找老师。这个老师跟我很好，就指点我。后来我就回去一直练。回上海的时候，让我就跟老板讲说：“你给我机会变脸好吗？”我一变完脸的时候，那个老板说要把上海变脸的师傅开除，让我弹琴带变脸。你说我呢不是忘恩负义的人，怎么样一日为师，终身为父？而现在人家叫我变脸至尊。我在新加坡、马来西亚、印尼，我也教很多学生，我要把这个变脸发扬光大。My name is Philip Fernandez, 72 years of age. And I always admired these mask changers because I was very curious on how this thing works. 我姓黄，叫佩玲，每个人叫我 Sally 啦。我今年已经80岁了，我已经退休了。我喜欢做我自己的东西啦，唱歌啊。认识到蓝宇峰老师，我就想到我要学变脸。老师他就说，既然你想学好了，我教你啦。很多人看到我变脸，就每个都拜我为师，所以我就教很多学生到现在出来。新加坡20多个学生了。那时我开班变脸，新加坡没有变脸的，只有中国人才来新加坡变。那么新加坡唯一一个就是我。变脸什么样的装备？就是找个一个地方上脸，那么一张张脸你要安好它，衣服穿好，帽子戴好，就出场了，就可以变脸嘛。最主要你要衣服要适合你的量过身来做的衣服。我本身都有好几套衣服，看场所，有时候热的地方我就穿比较薄一点的，凉的地方我就穿厚一点的。接下来我们介绍这个变脸蓝奕峰的至尊变脸。我曾经有失败过好几回。我在 MBS 的时候有一次，我放了16张脸，那么我就开始变的时候，我每逢第3张到第4张，必须会叫观众们给我鼓掌的。结果那天没有人鼓掌，经理叫我上去楼上，请问蓝老师你是变几张脸？我说变16张脸，他说没有，你是变2张脸。第1张脸跟你自己脸，其他的脸去哪里？因为你不是说1张2张脸拉嘛，10多张的脸你会拉错的嘛。所以变脸看很容易，做很难。台上1分钟，台下要10年功。
我跌倒，撞到的跟坐骨神经痛，所以说变得辛苦。但上了台，也就一切忘记了，还可以变。一变完脸的下来，就这边痛那边痛，所以老人家是这样的。在座朋友现在注意了，因为我怕这舞台太小，我一直注意舞台怕跌倒。而我这个老人家80岁的人怕跌倒，所以没办法跌倒。希望你多多包涵，多多原谅，好不好？我到这个岁数的时候，我都还是要表演。为什么？因为舞台上习惯了，一天不上舞台，看到人家表演，看到人家唱歌，我心里面都痒痒的，还是要上台。Your hand must be relaxed a bit up. This time you go down. Your left leg must up a bit up. Peter and me go back like 40 years. We started in the funeral band. We became friends. After a while, he was already a tutor in Singapore on mask changing. Peter told me, why not we combine and I show you the ropes of being a mask changer. I'm a traveling musician for 45 years. I started to learn music at a very young age. I don't read music, but everything is by feel and soul. I started with the trumpet because I thought it was in the lightest. And after years, I found out that the trumpet is the hardest instrument in all instruments. In '86, I went to Taiwan. A lot of Singapore musicians, everybody flocked there because the GDP was high. It was a Wild West country. Everybody was carrying a gun. I experienced 3 times facing the barrel of a pistol. It was hard, it was scary, but at the same time, you could bring bread and butter back to your family. My wife is Chinese. I have 4 children. Leaving home for so many years, well, it was fun, but gradually you start to become lonely and you long to come home, you know. You get homesick. I mean, being on the road for 45 years, I do come back, but I come back only maybe 2 or 3 days. The only regret is that I did not have a chance really to grow up together with my family and loved ones, yeah. 我是 Philip Fernandez 的大儿子。我目前在香港做舞蹈，我自己开了一间舞蹈学校。我觉得我跟我爸最像的就是在外国上班的经历。我看到他，因为他在外国久了，没有回得那么密，可能对关系不怎么好的时候，我就不要这样。我就尽量回得多一点，一家人能坐下一起吃饭的次数多一点。以前好像他儿子什么什么，他就会骂；现在孙子怎样，他就会很好的语气。他有亏欠呐，他会觉得哇，我没有看到我的孩子成长 ，but make sure 我要看到孙子孙女成长。He wasn't the easiest father. He was very strict on us. Everybody changed through time, and everybody gets a bit more soft when they grow up or grow older. So these days he's a bit different. He spends more time with the kids, my kids, and whatever that I didn't have, now he's making up to the grandchildren. When you're young, you're aggressive. So I use the army technique to control my children. That didn't gel with them. I mean, we have a generation gap from day one. When you left your family for a long time, it takes
a lot of time to blend back. When you reach 70, you just hope that everybody is bonded together and gather around your deathbed before you say goodbye for the last time to this world, you know. So that is the happiest moment, I think, that I would be chasing for.小时候时常有看到那些做戏的，那时候很羡慕咯。如果我有一天我也站在舞台上面表演，真的很好玩哦，这样呢。我前开那些 cake shop 啦，做 cake 啦，做那些中国的那些龙须糖啦，比较有手工艺的，因为我很好学，所以当你喜欢一样东西啊，你都会把它克服啦。都会克服它，很用心的来学咯。看前面，学东西是这样，越学越精嘛，所以你一直要训练，一直要自己练习咯。我现在还是一点点皮毛而已啦。这个手放，哎呀，这个就明白就放了就完了。1、2、3。他是我最老的学生，本来他2、3年前要跟我学。但是她一点身体不好，而她老公也中癌症，她儿子中癌症，所以没有时间来学。在今年才开始打电话给我，老师，我可以开始学了，所以我才教她变脸。第二的儿子，因为他得了肠癌，去医院的时候，医生说第4期了，然后就是多半年这样就走了咯，很遗憾哦。我的先生也是癌症，也是大肠癌。他还没有走之前，我还没有去学变脸。等到他走了之后，我想到完成这个心愿呐，所以我去学变脸。我妈妈是一个很外向的一个性格，然后交友也是很广阔，她也喜欢尝试不一样的东西。当时父亲走大概半年，很多时候一待房间就是可以待半天的，也比较容易哭了。有时就说他累就是一直身心也累。然后我们也会尽量给他一点时间，尽量带他出去。在办理他的丧事那天，就是他的棺材旁边表演给他看。最后一次，我唱给你听，你好好的走，然后去另外一个世界。改天我们迟早有一天相会了。想到。我孩子也不在，我先生也不在，他们是去另外一个世界，我去那边陪他们呐。那时候心里会这样想啦，可是最后还是想回头来，我的孩子，我还有女儿，他们会很伤心啊，是吗？现在其实他比以前更乐观，因为他敢面对，他敢面对死亡，他敢接受孩子，还有父亲。还有他自己，他敢面对这些东西，所以他就会尽量的去接受。现在他可以更多的时间去想做他的事情，因为他身体的状况嘛，其实好多东西我都有一点后悔，就是我早应该10年前、20年前，那个时候就应该带他去体验。包括了跳伞、深海潜水。所以现在我就尽量不要放过每一次的，只要有时间允许之下，都让他去体验。现在我还要学我还没有学到的，还要向前走了。
以前我在夜总会，我都是在玩音乐、弹organ，给那些外国歌星啦。时间太长，要做到半夜3点，太累了，所以我就不做了。因为夜总会生活也是比较复杂，什么东西都有，什么牛神鬼马的人有看得太多。学的音乐就是为了赚吃，赚点吃的啊，生活比较好。因为男歌手，我们坦白讲，我们不够英俊，所以有些人不请你，所以我就改回玩音乐，成为一个老师。回到我今年还是在舞台，这个年纪人家一定不请你做工，我是没办法，就靠变脸来生活。我结婚了，有3段婚姻。现在目前我这个老婆已经结婚了11年了，以前有些老婆也过世也有离婚的也有。第一个老婆那时年轻嘛，爱玩了，就把婚姻破裂了，就抛开他们了。大女儿40年没有见面，我知道 Facebook 有时候看到她的照片这些，我也不敢说她是我女儿。她那时候她3岁，我就离开家庭了，所以她就来我家里这边，后来放张卡片，然后我就看到她的名字嘛，所以打电话给她，她就哭了，要见我这爸爸，就约我们在楼下见面，就和好。我知道我以前从年轻到大的时候都是做了很多错误，到现在这10年里面，过去的就把它让它过去，不要再重复。我现在还有个小孩子要养，所以说我一直奋斗，要赚钱，所以我现在还在舞台上，有一台就赚一台的钱。大家安乐，快快乐乐，谢谢。And I was wondering whether you could do a mask, something like this. This guy's name is Elvis. Mask changing for me is, it shouldn't be traditional. It can be also shared with the different parts of the world, say like a Western. If you can modify it and have some fusion into it, it'll be great entertainment. I found a person, his name is Jason. He's an artist and he did the mask for me, but he did it in such a way, it's painted like cartoon. So that makes it interesting. 传统的就是变脸，就是看来看去就是那些古代的人物的脸，可是现在是新的时代了。新加坡也是多元种族的地方啊，我们现代人的脸孔也可以在里面。Elvis Presley. Wow, it's very nice. Good. Very handsome and nice. 我们时常都2个做合作，因为现在很多班都是需要2个人的，英文歌、华语歌。他也来在我们舞台上变脸，带说唱唱英文歌。In other words, please be true. 因为我们有一个演唱会，所以我们就开始彩排。可以吗？可以。我们在台上不可以失败，一定要做得很好才可以上台。但如果你没有把握，最好是不要，不然会丢老师的脸。音乐开始。在舞台好像万我这样啊，有表演叫我去表演啊，我就去表演，所以就比较开心一点哦。现在不认老也不行了，现在只是想到一天过一天，一天开心一天。Hello， 老板用毛王啊！哦，变，
if we stop performing, I believe I will deteriorate. I will be depressed. I'll be lonely, even though there's family around. Prime has passed already, but the only thing is that you always have to chase your prime, no matter what your age is. As long as you do that, you have the gusto to move forward. 今年79岁，我自己觉得我还没老，我还要奋斗下去，我还要努力的演出，不要停留。